It's too expensive to buy. තේරුම් ගන්න අමාරුයි. It's too difficult to understand. තේරුම් ගන්න අමාරුයි. It's too difficult to understand. මට ඒක අහන්න ලැබීම ගැන කනගාටුයි. I'm sorry to hear that. මට ඒක අහන්න ලැබීම ගැන කනගාටුයි. I'm sorry to hear that. මම දන්නේ නෑ ඔයාට කොහොම ස්තුති කරන්නද කියලා. I don't know how to thank you. මම දන්නේ නෑ ඔයාට කොහොම ස්තුති කරන්නද කියලා. I don't know how to thank you. ඒ ගැන වද වෙන්න එපා. Don't worry about that. ඒ ගැන වද වෙන්න එපා. Don't worry about that. ඔයා ඒක විශ්වාස කරනවද? Would you believe it? ඔයා ඒක විශ්වාස කරනවද? Would you believe it? ඔයා මොනතරම් වාසනාවන්ත කෙනෙක්ද? What a lucky person you are. ඔයා මොනතරම් වාසනාවන්ත කෙනෙක්ද? What a lucky person you are. අපූරුයි. Fantastic. අපූරුයි. Fantastic. මොනතරම් ලස්සනද? How very beautiful. මොනතරම් ලස්සනද? How very beautiful. අද මම රෑ කෑම උයන්නද? Shall I cook dinner today? අද මම රෑ කෑම උයන්නද? Shall I cook dinner today? අපි එළියට යමුද ඇවිදින්න? Shall we go out for a walk? අපි එළියට යමුද ඇවිදින්න? Shall we go out for a walk? දැන් අපි පටන් ගනිමුද? Shall we begin now? දැන් අපි පටන් ගනිමුද? පාර ලිස්සන සුළුයි. The road is slippery. පාර ලිස්සන සුළුයි. The road is slippery. අර නිවස කාගේද? Whose is that house? අර නිවස කාගේද? Whose is that house? මෙය කාගේ වරදද? Whose fault is this? මෙය කාගේ වරදද? Whose fault is this? මේ පොත කාගේද? Whose is this book? මේ පොත කාගේද? Whose is this book? හොඳ ගුරුවරයෙක් හොයාගන්න එක තමයි අමාරු. The difficulty is finding a good teacher. හොඳ ගුරුවරයෙක් හොයාගන්න එක තමයි අමාරු. The difficulty is finding a good teacher. ඔච්චර වෙලාවක් ගත කරන එක තමයි අමාරු. The difficulty is spending so much time. ඔච්චර වෙලාවක් ගත කරන එක තමයි අමාරු. The difficulty is spending so much time. ඔයාව දකින්න ලැබීම සතුටක්. I am happy to see you. ඒක හරි අසාධාරණයි. It's very unfair. ඒක හරි අසාධාරණයි. It's very unfair. ඒක නීතියක්. It is a rule. ඒක නීතියක්. It is a rule. ඒක පාවිච්චි කරන්න ලේසි.
It is easy to use. එක පාවිච්චි කරන්න ලේසි. It is easy to use. මම කළුවරට බයයි. I am afraid of the dark. මම කළුවරට බයයි. I am afraid of the dark. මම තාම ඒක තීරණය කරලා නැහැ. I haven't decided it yet. මම තාම ඒක තීරණය කරලා නැහැ. I haven't decided it yet. මම තාම ඒක දුන්නේ නැහැ. I haven't given it. මම තාම ඒක දුන්නේ නැහැ. I haven't given it. එයාට පොඩි බබෙක් ඉන්නවා. She has a baby. බෙක් ඉන්නවා. She has a baby. එයාට පොඩි බබෙක් ඉන්නවා. She has a baby. මට ඕන. I want. මට ඕන. I want. මට ඔයාව මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. I want to meet you. මට ඔයාව මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. I want to meet you. මම රාත්‍රියට කන්නේ 9ට. I have dinner at 9. මම රාත්‍රියට කන්නේ 9ට. I have dinner at 9. මට පීසා එකක් ඕනේ. I want a pizza. මට පීසා එකක් ඕනේ. I want a pizza. මට වතුර ඕනේ. I want some water. මට වතුර ඕනේ. I want some water. මට පත්තරේ ඕනේ. I want the newspaper. මට පත්තරේ ඕනේ. I want the newspaper. මගේ හිස කැක්කුමයි. I have a headache. මගේ හිස කැක්කුමයි. I have a headache. මට දතේ කැක්කුමයි. I have a toothache. මට දතේ කැක්කුමයි. I have a toothache. ඔහු ටිකක් වයසයි. He is bit old. ඔහු ටිකක් වයසයි. He is bit old. ඔහු අහිංසකයි. He is innocent. ඔහු අහිංසකයි. He is innocent. ඇය ආඩම්බරයි. She is proud. ඇය ආඩම්බරයි. She is proud. ඔහු දුප්පත්. He is poor. ඔහු දුප්පත්. He is poor. ඔහු කරුණාවන්තයි. He is kind. ඔහු කරුණාවන්තයි. He is kind. දැන් ඔහුට සනීපයි. He is fine now. දැන් ඔහුට සනීපයි. He is fine now. ඔහු දැන් කාර්යබහුලයි. He is busy now. ඔහු දැන් කාර්යබහුලයි. He is busy now. ඒක අමාරුයි. It is hard. ඒක අමාරුයි. It is hard. එය පහසුයි. It is simple. එය පහසුයි. It is simple. ඔහු හරිම අවිනීතයි. He is very impolite. ඔහු හරිම අවිනීතයි. He is very impolite. මට ඒක විශ්වාස කරන්න බැහැ. I can't believe it. මට ඒක විශ්වාස කරන්න බැහැ. I can't believe it. මට ඒක පිළිගන්න බැහැ. I can't accept it. මට ඒක පිළිගන්න බැහැ. I can't accept it. මට ඔයා විශ්වාස කරන්න බැහැ.
I can't trust you. මට ඔයා විශ්වාස කරන්න බැහැ. I can't trust you. මට මේක කරන්න බැහැ. I can't do this. මට මේක කරන්න බැහැ. I can't do this. මට නිදාගන්න බැහැ. I can't sleep. මට නිදාගන්න බැහැ. I can't sleep. මට ලියුම් කවරයක් ඕනි. I need an envelope. මට ලියුම් කවරයක් ඕනි. I need an envelope.